Die Cafeteria vibriert unter dem Warmen liegt der Spetten Morgenson. Die in breiten Bonnen Deutsch, die hohen Fenster fiel an das Gesamt, gebiut in ein lebendiges Mosaik, aus Schatten und Glanz, verwandelt. Stimmen schwörten wie ein unruhiges Meer aus Gelächter, klappern, raschelnden Chipstuten an dem Unverwitch, Sell, barren Klang junger Menschen, die sich sicher fühlen, unbeobachtet, unberuhigt und frei. Niemand vermutet, dass dieser Tag anders werden würde als alle anderen. Niem und het onnen können, dass etwas geschehen würde, dass das Gesamt Schulgelend zum Stillst und bringen würde. Etwas, das später erzählt, geteilt an nie wieder vergessen werden würde. Und niemand wirklich niemand hätte wortet das Österreich, nicht die new Schulrektorin Doktor. Maria Ellington im Zentrum eines Moments stehen würde, der das Fundament der Schule erschüttern sollt. Die new Direktorin, die keiner ernst namenswei watchens war Doktor, Ellington und die Rutherford hei gekommen. Ein Name, der einst Fuhrstolz, Gemeinschaft und akademisch Steg gestanden hat, doch das war Lange. Jetzt war die Schule ein Ort des Durcheinanders, der Mutigkeit, der Regeln, die im Staub legen, wie vergessen Poster eines Projekts, das niem und fertiggestellt hat. Lehrer sahen weg, Schule trugen Masken aus Gleichgültigkeit, und Respekt war ein Fremdwort, das kaum noch Jim in buchstabieren konnt. Doch Dr. Ellington sah all das sofort. Schon am ersten Tag hat sie verstanden, wie tief die Riss reiten, wie viel Wunden hinter schweigenden Blicken liegen, wie viel Kämpf in den Köpfen stattfanden, die nie Jim und bemerkt. Und obwohl sie ruhig und freundlich auftrat, lag in ihren Augen ein Ausdruck, der mehr erzählt, als Wort hätten ausdrücken können. Es war der Blick eines Menschen, der Kampf überlebt hat, ein Mensch, der die spricht, der wat und der not kennt. Ein Mensch, der gelernt hat, inmitten eines Sturms still zu stehen. Doch jure dies Art von stiller Steg wird oft missverstanden. Besonders von jenen, die glaubten, das Macht laut sein muss, Bradley Hunt, der anantast, der König der Cafeteria und kein Schüler verkörpert, dies Überzeugungsstärker als Bradley Hunt. 17 Jahre alt, beliebt, privilegiert, und jeffihelig gelangweilt von Regeln, Konsequenzen und jeglicher Form von Autorität. War derjenige, der die Hallen wie ein Buben betrat, derjenige, dessen Stimme man überall hört, und dessen Lachen manchmal mehr einschüchterte, als Freud war. Derjenige, der sich sicher war, dass über allem stand, weil Bischer niem, und das Gegenteil bewiesen hat. In diesem Morgen hat Bradley einen schmächtigen Neuntklässler gegen die Spind gestoßen. Einige Schüler hatten gelacht, andere hatten weggeguckt, und als die new Direktorin auftaucht, hat Bradley nur gegend, die Augen verdreht und war devenspaziert. Das war der Moment, in dem Bradley beschloss, dass Dr. Ellington nicht anders war als die anderen Erwachsenen, die vor ihm kapituliert hatten. Sollte sich irren, das Mittagessen, das alles verändert Dr. Ellington saß allein an einem der langen blauen Tisch. Kein Lehrer wollte in der Cafeteria essen, so laut, so chaotisch, so viel Risiko, doch sie blieb, sie wollte sehen. Verstehen, lernen. Während sie ihre Notizen las, hört sie den Raum wie ein Seismograph der Stimmung. Lots Lachen dort, gedämpft Gespräch höherer Agent, wo ein Streit Agent, wo ein weinender Schüler den niemand bemerkt. Es war ein Mikrokosmos der Realität, die sie verändern musst. Sie hab juret ihr Gebel, als ein seltsames Schweigen über die Tisch kroch. Es begann leise, ein klein still, kaum bemerkbar. Doch sie watch, wie ein Well, die sich ausbreitet, bis sie schließlich den gesamten Raum verschluckt.
Dr. Ellington blickte auf, Bradley Hunt stand vor ihre, Schultern angespannt, Kiefer verkrampft, Augen voller Fugilidene what da, unter was Andiers. Etwas komplizierters, der Angreifer Schrei, über Regeln, über Respekt, über sei, sein Wort wären laut, roh, scharf, doch im Herzen leer. Sucht Grenzen, while sei, nahe bekommen hat, und den Jesu Eintritt. Hab sein Bein unseelt direkt auf ihrer Schulter, ein Akt der Respektlosigkeit, der Aggression, der puren, unkontrollierten Überforderung eines Jungen, der gelernt hat, das Lotzin macht. Bibliothek, die Cafeteria Östad, Handys gingen hoch, Tables fielen, ein paar Schüler schrien leis. Doch Dr. Ellington, sei blieb einfach sitzen, sei hab nur leicht den Arm, das Gleichgewicht zu halten, und sah Bradley direkt in die Augen. Nicht zornig, nicht gedemutigt, nicht verängstigt, sondern traurig, ehrlich, tiefmenschlich, dieser Blick traf Bradley wie ein Schlag. Weil der erst war, der wirklich meint, die Rede, die keiner erwartet hat statt zu schreien oder die Security zu rufen, stand Doktor. Ellington langsam auf, sei strich her Blasere mal glatt, mit ein, und begann zu sprechen, nicht über Regeln. Nicht über Konsequenzen, nicht über die Anwürschung, Seins Verhaltens, sondern über Schmerz, über Verletzungen. Über die Art, wie Menschen ihre Wunden verstecken, indem sie an dir verletzen, sei Ursache von ihrer eigenen Jugend. Von Armut, von Gewalt, von Menschen, die ihr sagten, dass sie nichts wert sei, von den Kämpfen, die sie durchgestanden hat, selbst Jim, in so Worten der anderen Hoffnung geben konnt. Ihre Wort wären weich, aber kraftvoll, wie ein leiser Sturm, wie etwas, das man nicht ignorieren kann, egal wie sehr man es versucht. Der Raum hört zu, nicht weil sei laut war, sondern weil sei war, Bradleys Jessit verändert sich. Von wat zu Verwirrung zu Scham, und dann zu etwas das nehm, und bei einem Jessichen hat, Unsicherheit. Und dann sagt sei den Satz, der die Cafeteria, den Tag, und Bradley Hunts Leben verändert. Du musst nicht dies Version von dir sein. Du bist mehr als der Schmerz, den du versteckst, ein Angebot das nehm, und kommen sah und dann Gesche das unglaublich, sei bot mein Chance, kein einfach, kein die sein Verhalten entschuldigt, sondern ein echt, ein die Arbeit erfordert mit Verletzlichkeit, ein Newsprogramm, ein Leadership, Projekt für Schüler die Problem. Hatten oder besser gesagt, Schüler die nehm, in richtig Jessian hat, Bradley rant davon, nicht aus Trotz, sondern weil fühlt, wie sein Facet brach, und wusst nicht, wie man ohne sei lebt, Bradley Erskine am nächsten Tag nicht unterricht. Niemand wundert sich, es war typisch für einen, nach einem Vorfall zu verschwinden, ein paar Tage abzutochen und dann zurückzukehren, als wäre nichts gewesen. Doch diesmal war etwas anders, denn während die Schüler tuschelten und spekulierten, während einige lachten und dir den Vorfall wieder und wieder ansehen, als wäre ein vireler Clip, blieb Dr. Ellington ruhig. Sie ging nicht durch die Hallen und fragt nach ihm. Sie skickt kein Drohung. Sie rief nicht einmal sein Mutter an, die sonst selten ans Telefon ging. Sie wartet, denn Veränderung braucht kein Jag. Sie braucht Raum, die Rückkehr am dritten Tag erschien Bradley wieder. Hat Dunkelring unter den Augen, bewegt sich langsamer als sonst, sprach weniger. Und was die Mason überrascht, sucht keinen Ager, meid die Cafeteria, meid die Lehrer. Meid sogar sein Freund, die sich über den Vorfall lustig matchen und Videos herumreiten. Doch das Video zeigt etwas, das die wenigsten erkannten, nicht sehen wat.
Nicht die Demütigung, sondern den Blick, den Doktor, Ellington einem Zugeworfen hat, why Jim und der einen sieht. Nicht den Clown, den Schledger, den Sprucheklopfer, sondern den Jungen dahinter, und das macht I, nervöser als alles Andir. Die Sitzung Freitag nach dem Unterricht betrat Bradley den Raum 204, den neuen Gruppen, Raum für das Leadership Programm. Hat keine Ahnung, was ein erwartet. Hat nur die Wort im Kopf, die sei ihm gesagt hat. Du musst nicht dies Version von dir sehen. Der Raum war warm, nicht so klinisch wie die Klassenzimmer. Pief Lansen standen am Fensterbrett. Cecil, kein Tisch, Bücher über Resilienz, Leadership, Selbstwert, Psychologie und ein Kreis aus 6 Stühlen, 5 davon waren bereits besetzt. Schule, von denen Bradley nie gedacht hätte, sei können mit ihm in einem Raum sitzen, geschweige denn was gemeinsam haben. Liam, der Stillzeichner Annika, ein hochbegabt Schülerin, die ständig unter Lestings, Druckstand Jasmine, die oft wedget. Ihres Temperaments Ager bekam Miguel, der Außenseiter, den Neem, und wirklich Kant Harper, deren Humor oft nur ein Mask war, sei alles Sachen auf, als Bradley eintrat. Keiner grinst, keiner flüstert. Dr. Ellington stand am Fenster, als sei ein sah, lächelt sei, nicht mitleidig, nicht überheblich, einfach menschlich, schön, dass du da bist. Setzt sich in den letzten freien Stuhl. Sein Hers rast, die watchen danach, die treffen fanden zweimal, die watch stat. Mal sprechen sei über Verantwortung. Mal über Mut, manchmal über Dinge, die Niem und Zuver laut gesagt hat, was Bradley überrascht, niemand erwartet Perfektion. Niemand erwartet, dass sein Hers auf dem Silbertablet ausbreiten würde, aber manchmal tat is dennoch. Stück für Stück, Wort für Wort, sprach über seinen Vater, der gegangen war, als zwölf war. Über das Gefühl, stockwerken zu müssen, weil niem in zu Haus war, der ihm zeigt, wie man schwach überlebt. Über die Angst, dass uns sein het, nichts von ihm übrig wäre, und jedes Mal saß Dr. Ellington dabei, still, zuhörend, nicht wortend, begann nach der Schule im Gemeinschaftsprojekt mitzuarbeiten, fragt nicht nach Applaus, brocht keinen, wollt nur tun und dabei herausfinden, wo own sein Mask war. Die Schule verändert sich während Bradley sich verändert sich die Schule mit ihm, nicht sofort, nicht dramatisch, aber spürbar. Schüler begannen in den Fluren Hallo zu sagen. Lehrer wirkten weniger gestrest, weil jemand endlich zuhören wollt, wirklich zuhören. Einige Schüler beten freiwillig Gespräch, Teil von was nuum zu sein. Die Cafeteria, Einstein Schlachtfeld sozialer Matchspiel, Word ein Ort für Gespräch, echt Gespräch. Dr. Ellington war überall, nicht als Kontroll, sondern als Präsenz. Ein Mädchen, das Niem, in Kant, erhielt eines Nachmittags von ihrer Ästerung. Ein Jung gab zu, dass jeden Tag mit Panikattacken kämpft. Ein Lehrer weint zum ersten Mal seit Jahren und sagt, denk, dass sei nicht weggeschaut haben, und durch all das ging Bradley langsamer, ruhiger, mit einem Blick, der weniger von Verteidigung. Mehr von Bewusstsein erhielt, die Versammlung eines Tages versammelt Dr. Ellington die Gesamtschule in der Turnhalle, das Gemurmel war laut, erwartungsvoll, unruhig, niemand wusste, worum sei. Alle dort waren, dann betrat Dr. Ellington die Bühne, nicht mit einem Mikrofon in der Hand, nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit einem ruhigen Schritt, als würde sei ein Wohnzimmer betreten. Bradley stand hinter ihrer eine Entscheidung, die selbst getroffen hat. Sei blickt in die Mensch, 100 Gesichter, 100 Gesichten, 100 Wunden, und sei begann zu sprechen, nicht über Regeln, nicht über Strafen, nicht einmal über den Vorfall, sei sprach über Menschen, über Veränderung, über Mut, über die Kraft, die entsteht, wenn man einen Menschen nicht aufgibt, selbst dann.
Nicht wenn selbst glaubt, keinen Wort zu haben, sei sprach über Verletzlichkeit, über Verantwortung, über Hoffnung, viel Schüler hörten zum ersten Mal im Leben jemandem zu, der einen nicht sagt, was sei tun sollten, sondern warum sei es wert wären was besser zu tun. Am Ende ihrer Rede so sei zu Bradley, nicht, ein stilles Einverständnis, dann trat vor. Der Raum hielt den Atem an und Bradley Hunt, der Jung, der die Cafeteria einst mit Angst erfüllt hat, erzählt von sich, fin ruhig, ehrlich, erzählt, dass Angst gehabt hat, dass niemandem genug war. Am wenigsten sich selbst, dass der Trittjägen Doktor, Ellington nicht aus es gekommen war, sondern aus Panik, und dass is das erstmal in seinem Leben gewesen war, dass Jim, und nicht mit what, sondern mit Verständnis regiert hat, die hell war still, nicht aus Skok, sondern aus Respekt, als indeed, brach Applausos, nicht laut, nicht erzwungen, sondern warm, wie ein Sonnenstrahl, der durch Wolken bricht. Ein neuer Anfang Bradley Verles en diesem Tag, nicht als hell die Buhen, aber als Jim, und der den Mut gefunden hat, gesehen zu werden, undergend, wo zwischen all den Schülern. Die klatschen an den Lehrern, die Hoffnung fanden, stand die Wahrheit. Das ein einseitige Entscheidung, ein einseitiges Gespräch, ein einziger Moment, der echten Menschlichkeit ein Leben verändern kann. Das Vermächtnis von Dr. Ellington mit des nächsten Monats hingen Poster in der Schule Ellington, Initiative Schüler helfen Schülern, das Programm watcht. Mehr Schüler meldeten sich, mehr Lehrer wollten mitwirken, is word nicht perfekt, denn nichts im echten Leben ist perfekt. Aber is war echt, und das genügt, der nu Bradley sein Ruf ändert sich langsam, nicht durch gerutscht, sondern durch Taten, einmal hafer einem Schüler beim Tragen seiner Kunstmaterialien, an einem anderen Tag setzt sich neben ein Mädchen, das weint, und fragt, willst du reden? Entschuldigt sich sogar bei dem Neunklässler von damals, nicht weil Jem, und is verlangt, sondern weil is richtig war, viel misstrauten seiner Veränderung, und das war okay, denn Veränderung ist kein Blitz, sei ist ein Sonnenaufgang, langsam, farblich, kraftvoll, unaufhaltsam. Das Finale ein paar Wochen später schrieb Dr. Ellington ein Note in ihrer Tagebuch, manchmal ist der größte Akt der Steck nicht Kontroll, sondern Verständnis, und während sei den Stift wegelt, was sei hat nicht nur ein Schul verändert, sondern einen Menschen, und durch einen vielleicht viel weiter. Abschluss, wenn dich dies Geschichte berührt hat, wenn du ebenfalls glaubst, dass ein Mensch durch Mitgefühl wachsen kann, dann teil dies Geschichte mit jemandem, der sei hören muss. Hinter jedem lauten Verhalten liegt ein stiller Schmerz, und hinter jedem Menschen liegt ein Potenz, als Wunder, wenn Jem sieht, was sonst keiner sieht.